Hi, hello everyone and welcome to my channel Learn with Lekha. So, మనం అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈ ఛానల్లో కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామని. బట్ ఈ రోజు ఒక స్పెషల్ వీడియో చేయబోతున్నాను. ఈ స్పెషల్ వీడియో ఏంటంటే హౌ టు ఫేస్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఫ్రెషర్స్. ఎక్స్క్లూజివ్గా ఓన్లీ ఫ్రెషర్స్ కోసమే నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ ద సబ్స్క్రైబర్ హ్యాస్ రిక్వెస్టెడ్ మీ టు డూ దిస్ వీడియో. So it would be helpful to all the freshers, especially the engineering students who are going to face an interview soon. So before we start our today's topic, how to face an interview, please remember to like my video and subscribe to my channel Learn with Lekha and share this video with your friends, whoever you think that this is useful to them. For all our convenience and comfort, నేను ఈ వీడియోని 2 partsగా చేయాలనుకుంటున్నా. So the first part, preparation for an interview, and the second part on the day of interview. Okay, so for your better understanding we have 2 parts, so please do watch it carefully so that it will be helpful to you. So let us start with our first part, pre-preparation for an interview, right? So manam pre-preparation for an interview ki konni key things anedi manam note chesukovali. So let me point out those few things first, then we will discuss about them in detail. So first thing is the description of the job. So whatever job you are applying, మీకు ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, దాని రోల్ ఏంటి, మీరు చేయవలసిన డ్యూటీస్ ఏంటి, మీ పే స్కేల్ ఎంత, సో మీ షిఫ్ట్స్ ఏంటి, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ అబౌట్ ద జాబ్ మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ నో అబౌట్ ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్. So the second point is know about the company, right? So job is something which is very big, right? So manam ఏ కంపెనీలో అయితే ఆ కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వలేము. We should always look at the level of the company also. It could be a startup company or it could be a reputed company, but ఆ కంపెనీ గురించి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ మనం తెలుసుకోవాలి. లైక్ కంపెనీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, వాటి వాల్యూస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ప్రాఫిట్ రేంజ్ ఎట్లా ఉంది, అండ్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా వాళ్ళు కొత్త జాయినర్స్ని అపాయింట్ చేసుకుంటున్నారు, కొత్త జాయినర్స్ లెవెల్ ఎట్లా ఉంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద కంపెనీ మనం తెలుసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు డూ, రైట్? సో ద థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే అసలు మనకున్న పర్సంటేజ్కి మనం ఈ జాబ్కి ఎలిజిబులా కాదా అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి. సో మనకి జాబ్ డిస్క్రిప్షన్లోనే ఈ డీటెయిల్స్ కూడా ఇస్తారు. లైక్ 50% వచ్చిన వాళ్ళు 50% అండ్ అబవ్ వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు, లేదంటే 60% అండ్ అబవ్ వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇలా కీ డీటెయిల్స్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. వెదర్ యు ఆర్ ఫిట్ ఫర్ ద జాబ్, వెదర్ యు ఆర్ ఫిట్ ఫర్ ద పొజిషన్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. Okay, and then make sure that you have all the documents with you. So of course మనం ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు మీ అందరికీ ఇది తెలిసినదే, మేక్ ష్యూర్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద ఒరిజినల్ కాపీస్. జాబ్ డిస్క్రిప్షన్లో మనకి క్లియర్గా ఇస్తారు సో అండ్ సో సర్టిఫికేట్స్ లైక్ యువర్ 10th మార్క్ షీట్ ఆర్ ద ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ ఆర్ సమ్ అదర్ సర్టిఫికేట్స్. సో వాట్ ఎవర్ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ, మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ గ్యాదర్ all those certificates for the interview. One more important thing which we have to keep in mind about the pre-preparation entante, the way you are attending for an interview along with your hairstyle. So what are all the things? Make sure that you look very formal for an interview. Okay, go with a formal pants and shirts. Always good to choose light colors for an interview, right? Make sure you tuck in your dress so that you look good. Make sure you wear the shoes which fit with your dress. That is very important because your look talk more than you. So first impression is about your look. So be careful about your look. And when it comes to girls, go with some you can go with some formal salwar suits, right, which are not heavily printed and all. Go with light colors and preferably go with 3/4 hands or full sleeved hands, so because it looks formal comparatively with other dresses, right? So this is the best option. So make sure that you go with simple hairstyles and all. You can have makeup, light makeup and all. So that is the thing which you have to remember in the second part of the video. So first పాయింట్ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ ఆన్ ద డే ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ 3 rounds ఉంటుంది ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఫ్రెషర్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అండ్ ఆల్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్. సో ఫస్ట్ మీకు ఒక రిటన్ టెస్ట్ ఉంటుంది. దోస్ హూ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ విత్ ద రిటన్ టెస్ట్ దే విల్ గో టు ద సెకండ్ రౌండ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ద టెక్నికల్ రౌండ్, అండ్ ఫైనలీ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ HR రౌండ్, రైట్?
So written test is completely depending on your capability, because you have to answer the sums of questions which are related to aptitude, reasoning, and also the technical skills which are related to a subject. So please keep it in your mind and make sure you prepare well for the written test, because written test is the first step for your interview. So no one is going to help you with this. So directly your marks, they will not have any contact with you. మీరు ఎవరితోటి డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ అవ్వరు రిటర్న్ టెస్ట్ రాసేటప్పుడు. సో యువర్ మార్క్స్ ఆర్ ద వే యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ క్వశ్చన్స్ విల్ లీడ్ యూ టు ద నెక్స్ట్ రౌండ్. Those who are qualified for the written test, they will move to the technical round. So technical round లో obviously you will have a panel. What is a panel? So panel ante oka group of members anamata who are related to the company, like the higher authorities or the people who are in a high grade in the company. So it could be 4 or 5 members in the panel, or it could be more. So always be focused. So make sure that you are not tensed, okay, by looking at the panel members. And here I wanted to give you a quick tip. So whenever you feel very nervous or shivering and all, take some deep breaths and close your eyes and then release it and look at people. It will be fine. You are going to do it great. Okay? So technical round lo meer gurtupeట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, make sure you sit straight, have a good posture, do not make any kind of sounds or things with your nails, hands and all. Make sure you sit properly and comfortable. అండ్ ఇంకొక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నేను చెప్పినట్టుగా ప్యానెల్లో మనకి 5 or 6 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు, సో వెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ టూ మెనీ క్వశ్చన్స్, ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ ఆస్క్డ్ బై ద ఫస్ట్ పర్సన్ అండ్ దెన్ ఆన్సర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. గో విత్ అ సీక్వెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు గో విత్ అ సీక్వెన్స్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ అడ్రస్సింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. సో మధ్యలో కనుక మీరు ఏదైనా మర్చిపోతే, లైక్ వెన్ 3-4 క్వశ్చన్స్ మనకి పోజ్ చేసినప్పుడు మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ మర్చిపోతే, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ సే పార్డన్ అండ్ యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు ఆస్క్ అగైన్ ద క్వశ్చన్. యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ అట్ ఆల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ రాంగ్. అండ్ ఇంటర్వ్యూ జరిగేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. యూ షుడ్ నెవర్ బీ క్వైట్. సో మనకి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి, లైక్ అబౌట్ ద కంపెనీ ఆర్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ యువర్ రోల్, right, about your responsibilities. So make a doubts una, feel free to ask the panel members about your doubts, right? Okay, so those who are qualified for the written test, they will move to the technical round. So technical round lo obviously you will have a panel. What is a panel? So panel ante oka group of members anamata who are related to the company, like the higher authorities or the people who are in a high grade in the company. So it could be 4 or 5 members in the panel, or it could be more. Minimum of 6 members will also be there. Maximum of 6 members also will be there. So always be focused. So make sure that you are not tensed, okay, by looking at the panel members. And here I wanted to give you a quick tip. So whenever you feel very nervous or shivering and all, take some deep breaths and close your eyes and then release it and look at people. It will be fine. You are going to do it great. Okay? So టెక్నికల్ రౌండ్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మేక్ ష్యూర్ యూ సిట్ స్ట్రైట్, హ్యావ్ ఎ గుడ్ పోస్చర్, డు నాట్ మేక్ ఎనీ kind of sounds or things with your nails, hands and all. Make sure you sit properly and comfortable. అండ్ ఇంకొక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నేను చెప్పినట్టుగా ప్యానెల్లో మనకి 5 or 6 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు, సో వెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ టూ మెనీ క్వశ్చన్స్, ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ ఆస్క్డ్ బై ద ఫస్ట్ పర్సన్ అండ్ దెన్ ఆన్సర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. గో విత్ అ సీక్వెన్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు గో విత్ అ సీక్వెన్స్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ అడ్రస్సింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. సో మధ్యలో కనుక మీరు ఏదైనా మర్చిపోతే, లైక్ వెన్ 3-4 క్వశ్చన్స్ మనకి పోజ్ చేసినప్పుడు మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ మర్చిపోతే, నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ సే పార్డన్ అండ్ యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు ఆస్క్ అగైన్ ద క్వశ్చన్. యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ అట్ ఆల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ రాంగ్. అండ్ ఇంటర్వ్యూ జరిగేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. యూ షుడ్ నెవర్ బీ క్వైట్. సో మనకి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి, లైక్ అబౌట్ ద కంపెనీ ఆర్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ యువర్ రోల్, right, about your responsibilities. So make a doubts una, feel free to ask the panel members about your doubts, right? It is not at all a wrong thing.
You can always ask questions to the panel members. మనం అందరం ఫేస్ చేసే నెక్స్ట్ కామన్ థింగ్ ఏంటంటే హౌ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? అండ్ మనకి చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్స్ హౌ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్, మనకి ఏ పాయింట్స్ చెప్పాలి అనేది సడన్గా స్ట్రైక్ అవ్వదు. సో నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వబోతున్నా హౌ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్కి. ఓకే, సో హౌ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ చెప్పేటప్పుడు మనం ఫస్ట్ మన పేరు చెప్పాలి, మనం ఏం చదువుతున్నామో చెప్పాలి, మన ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో చెప్పాలి. దెన్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఫైనలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టెల్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అబౌట్ ది సబ్జెక్ట్. Okay, so let me give you one example now about myself. My name is Srilekha Posina. Currently I am pursuing my CSC. I am in my 3rd year now. I completed my 10th class from so and so school. I completed my intermediate from so and so college. I have a family of 4 members. My father, Mr. P. Srinivas Rao, he is a mechanic. My mother is a homemaker. Her name is Sri Aruna. I have a brother, Kiriti. He is a photographer. Personally, my favorite subject is computer networking, and my pastime activities are listening to music and traveling. Pastime activities గురించి మీరు అబౌట్ మై సెల్ఫ్లో చెప్పేటప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. సో మీరేదో ఒక చేతన్ భగత్ బుక్ చదివేసి మై ఫేవరెట్ హాబీ ఆర్ మై హాబీస్ ఆర్ రీడింగ్ బుక్స్ ఆర్ మై హాబీస్ రీడింగ్ బుక్స్ అని చెప్తే it won't make sense, because they may ask you to name few books or they may ask you who is your favorite author or writer. సో పాస్ట్ టైమ్ యాక్టివిటీస్ గురించి చెప్పినప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ట్రావెలింగ్ మీ పాస్ట్ టైమ్ యాక్టివిటీ ఆర్ హాబీ అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడగచ్చు ఏ ప్లేసెస్ నువ్వు ట్రావెల్ చేసావు, ఎస్పెషల్లీ ఎక్కడికి వెళ్ళావు, కొన్ని చెప్పండి అని అడగచ్చు. సో అలా అడిగినప్పుడు యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. So always make sure that you tell your genuine pastime activities, right? So this is how we can introduce ourselves. So next point about our strengths and weaknesses. So in most of the interviews, strengths and weaknesses gurinchi mimmalni adugutaru. So how to answer this question? So strengths anevi obviously everyone can say it in a right way, like my strength is my knowledge towards computer networking, or my strength is my communication, like I can communicate with people very well and I can make friends with them very quickly. So mana strengths అనేవి మనం బాగా చెప్తాము. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వీక్నెస్ అనేది మనం ఎప్పుడైనా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినప్పుడు అది ఆ ఇంటర్వ్యూయర్కి ఆర్ ఆ ప్యానల్ మెంబర్స్కి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఇవ్వకూడదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ షుడ్ నాట్ సే లైక్ మై వీక్నెస్ ఈజ్ ఐ నెవర్ బీ ఆన్ టైమ్. అలా చెప్తే వాళ్ళకి ఒక ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. సో రేపు వీడు జాబ్లో జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా మేబీ టైంకి కంపెనీకి రాడేమో ఆర్ టైంకి ఇచ్చిన టాస్క్ కంప్లీట్ చేయడేమో. సో వీక్నెస్ చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం ఆ వీక్నెస్తో పాటు హౌ యూఆర్ వర్కింగ్ టు ఇంప్రూవ్ దట్ వీక్నెస్ అనేది కూడా చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కెనాట్ సీ ద పీపుల్ అరౌండ్ మీ సాడ్, సో ఐ ఆల్వేస్ ట్రై టు టాక్ టు దెమ్ టు సాల్వ్ దేర్ ప్రాబ్లమ్స్. So that is why people take me for granted, but now I am working on it and I am working to do works according to the priority basis. సో నేను ఇప్పుడు చెప్పిన వీక్నెస్లో నేను పాజిటివ్ చెప్పాను, ఫస్ట్ నెగిటివ్ చెప్పాను, తర్వాత పాజిటివ్ అంటే లైక్ నాలో ఉన్న వీక్నెస్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నాను అనేది కూడా చెప్తున్నాను. ఓకే, సో అలా మన వీక్నెస్ని ఎప్పుడు కూడా మనం ఏ పాయింట్ యూస్ చేసి ఓవర్కమ్ చేస్తున్నాము అనేది చెప్తే ఇట్ విల్ గివ్ అ గుడ్ ఇంపాక్ట్ టు ద ప్యానల్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ పాయింట్ ఎవ్రీవన్. So these are the things which we have to remember always during the time of interview. And as you know, communication is very important during the interview also. So మీరు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు always make sure you use formal language. Do not use any informal language. Make sure you answer the questions in a polite way. Use words like pardon or excuse me or can you repeat it again. So if you have any doubts and all. And finally, make sure that you tell your answers very crisp and precise. So these are the few key points that you have to remember when you are in your second round, which is called as technical round. Always make sure that you have good command over your subject and also know about the company. So moving on to the next and the final round in an interview, HR round, right? So HR round lo usually
మనకి బేసికలీ శాలరీకి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ హౌ మచ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, what do you know about the company, how can you justify that you are fit for this company, why do you want to join only this company. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో గెట్ ప్రిపేర్డ్ విత్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ యూ రీసెర్చ్ మోర్ అబౌట్ ద కంపెనీ యూ విల్ ఆబ్వియస్లీ you know how good you are and how you can justify that you are fit for a particular role, right? So you have to convey the same thing. So always remember, you can do anything if you are willing to do. You are so strong. Be confident, have that energy. Never and never be nervous. Always be in a nice way. Dress yourself properly, because first impression is always the best impression. And most importantly, as I told you, technical knowledge is very important for any job you are applying. And basic language unte meeru easy ga interview ni crack cheyagalaru. Only thing is, get rid of that nervousness. Before we wind up this video, I want to give you one suggestion. మీలో చాలామంది లైక్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా ఎవరితోటి మాట్లాడి ఉండకపోవచ్చు. సో మీకు ఇంటర్వ్యూ అన్న వెంటనే భయం వేయచ్చు, లైక్ హౌ కెన్ ఐ మేనేజ్ టాకింగ్ విత్ దీస్ మెనీ పీపుల్, లైక్ దేర్ విల్ బీ అ ప్యానెల్, హౌ కెన్ ఐ టాక్ టు దెమ్ అనే నర్వస్నెస్ మీకు వస్తుంది. సో ఆ నర్వస్నెస్ నుండి మీరు బయటపడాలి అంటే మీకు ఎప్పుడైనా సరే టైం ఉన్నప్పుడు ఆల్వేస్ ట్రై టు టాక్ టు ద మిర్రర్. So stand in front of your mirror and prepare for an interview. Just imagine like you are talking to someone, so that మీ ఎదురుగా మిర్రర్ ఉన్నప్పుడు you can observe like what kind of body postures you are giving and all. So it would be easy for you to make yourself prepared for an interview. So practice well. Nothing is impossible. And all the best everyone, those who are attending for interviews. I hope నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్లో ఇచ్చిన సజెషన్స్ మీకు మీ ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసేటప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది అని. ఆల్వేస్ బీ కాన్ఫిడెంట్. అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో, ప్లీజ్ రిమెంబర్ టు హిట్ ఎ లైక్, షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ లెర్న్ విత్ లేఖ. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ టు టెల్ యూ, మీకు ఎప్పుడైనా సజెషన్స్ ఉంటే ఆల్వేస్ రిమెంబర్ టు మెన్షన్ దెమ్ ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్. ఐ విల్ బీ always ready. I will be always ready to make videos related to your suggestions. Okay, thank you so much for spending your time. Have a good day.